In this video, we learn about verbs with prepositions. In diesem Video lernen wir über Verben mit Präpositionen. Was heißt das denn? What does that mean? Well, let's look at some sentences in English to understand better. He is interested in photography. I look forward to your visit. We are thinking about you. She's complaining about the long waiting time. Think of these verbs as superheroes and the prepositions as their sidekicks. The point is that there is a group of verbs that are always used together with a particular preposition. Interested in, look forward to, thinking about, yes? And this combination of a verb and preposition is fixed. In German too, there is a similar concept of verbs with prepositions. Let's look at the same examples in German. Interessiert sich für Fotografie. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Wir denken an dich. Sie beschwert sich über die lange Wartezeit. Now, you might have noticed that the prepositions with German verbs are not always the same as their English equivalents. Instead of saying, Ich freue mich zu Ihrem Besuch, the correct sentence is, Ich freue mich auf Ihren Besuch. Similarly, wir denken an dich is correct and not wir denken über dich. Yeah? Also, unlike in English, here, the prepositions can either be accusative or dative. For example, Ich melde mich für den Tanzkurs an. Here, since für is accusative, the noun following it has the accusative case. Den Tanzkurs, yeah? Wir laden die neuen Nachbarn zum Mittagessen ein. Here, since zu is dative, the noun following it has the dative case. Dem Mittagessen. Are you with me so far? Great. Now, there is a really long list of Verben mit Präpositionen, which I'm sure you can find anywhere on the internet. But just to give you an idea of how these things work, we'll take up the most commonly used ones and practice using them. First, let's look at the group of verbs using the dative prepositions. The first one is abhängen von, which means to depend on something or someone. Europa hängt wirtschaftlich sehr von dem Tourismus ab. Europa hängt wirtschaftlich sehr von dem Tourismus ab. And if we are talking about a person, der Erfolg des Projekts hängt von dir ab. Der Erfolg des Projekts hängt von dir ab. The next verb is jemanden einladen zu, which means to invite someone to something. Wir haben nur enge Freunde zu unserer Hochzeit eingeladen. Wir haben nur enge Freunde zu unserer Hochzeit eingeladen. The third verb is fragen nach, which means to ask about something. Die Kundin fragt den Verkäufer nach dem Preis der Jacke. Die Kundin fragt den Verkäufer nach dem Preis der Jacke. The next verb is helfen bei, which means to help or assist someone in doing something. Die Kinder helfen ihrer Mutter beim Geschirrspülen. Die Kinder helfen ihrer Mutter beim Geschirrspülen. Beim here is a combination of bei and dem. The next verb is sich treffen mit, which means to meet with someone.
Ich treffe mich heute nach der Arbeit mit ihm. Ich treffe mich heute nach der Arbeit mit ihm. Das 6. Verb ist sich unterhalten mit. Das bedeutet, ein Gespräch mit jemandem zu führen. To have a conversation with someone. Wir haben uns den ganzen Abend mit ihnen unterhalten. Wir haben uns den ganzen Abend mit ihnen unterhalten. The next verb is träumen von. To dream about something. Sie träumt von einem Mann, der immer für sie da ist. Sie träumt von einem Mann, der immer für sie da ist. And the next one is telefonieren mit. To talk on the phone with someone. Monika telefoniert den ganzen Tag mit ihrem Freund. Monika telefoniert den ganzen Tag mit ihrem Freund. And the final one in this list is teilnehmen an, which means to participate in something. Mein Sohn nimmt an einem Gesangswettbewerb teil. Mein Sohn nimmt an einem Gesangswettbewerb teil. Before moving forward, let's practice a little. Ergänzen Sie die Präpositionen und schreiben Sie die Sätze. Add the appropriate preposition to the verb and make sentences. I'll do the first one with you. We have Sie, teilnehmen, and der Deutschkurs here. What's the preposition for teilnehmen? An, right? So we can say, sie nimmt an dem Deutschkurs teil. Simple, no? Make sure you change the article of the noun after the preposition. Jetzt seid ihr dran. Do the same to the rest of the sentences. Here sind die Antworten. I hope you got all of them correct. Now, let's move to the verbs with accusative prepositions. The first one is sich ärgern über, which means to be annoyed by something or someone. Der junge Mann ärgert sich über die unterbrochene Internetverbindung. Der junge Mann ärgert sich über die unterbrochene Internetverbindung. And if it's a person, die Vermieterin ärgert sich über den neuen Mieter. Die Vermieterin ärgert sich über den neuen Mieter. The second verb is antworten auf, which means to reply or respond to something or someone. Herr Stein hat noch nicht auf meine E-Mail geantwortet. Herr Stein hat noch nicht auf meine E-Mail geantwortet. Die Schüler antworten einstimmig auf den Lehrer. Die Schüler antworten einstimmig auf den Lehrer. The next verb is sich erinnern an, which means to remember something or someone. Erinnerst du dich noch an deine erste Liebe? Erinnerst du dich noch an deine erste Liebe? Or if it's a person, erinnern Sie sich an mich? Erinnern Sie sich an mich? But if you use erinnern an without the reflexive pronoun, it means to be reminded of something or someone. Dieses Gericht erinnert mich an meine Kindheit. Dieses Gericht erinnert mich
an meiner Kindheit. Ja? Die Gänseblümchen erinnert mich an meine Oma. Die Gänseblümchen erinnert mich an meine Oma. Do you see the difference? The fourth verb is sich vorbereiten auf, which means to prepare for something. Bereitet sich auf die Vorstellungsgespräch vor. Bereitet sich auf die Vorstellungsgespräch vor. The next verb is denken an, which means to think about something or someone. Sie denkt an die Zukunft. Sie denkt an die Zukunft. Or denkt an seine Familie. Denkt an seine Familie. The next one is sich interessieren für. To be interested in something or someone. Steffi interessiert sich für antike Literatur. Steffi interessiert sich für antike Literatur. Ich interessiere mich für den neuen Popstar. Ich interessiere mich für den neuen Popstar. The seventh verb is warten auf. To wait for something or someone. Sie wartet auf ein interessantes Stellenangebot. Sie wartet auf ein interessantes Stellenangebot. Wir warten lange auf Louis. Wir warten lange auf Louis. The next verb is sich kümmern um. To take care of something or someone. Der Pflegefachmann kümmert sich um den Patienten. Der Pflegefachmann kümmert sich um den Patienten. Kannst du dich um den Kuchen kümmern? Kannst du dich um den Kuchen kümmern? Here, taking care means to arrange something. It's this person's responsibility to get the cake, yeah? And the last one is sich freuen auf, which means to look forward to something. Ich freue mich riesig auf meinen neuen Job. Ich freue mich riesig auf meinen neuen Job. Sich freuen über means to be happy about something. Die Kinder freuen sich sehr über die Geschenke. Die Kinder freuen sich sehr über die Geschenke. Let's practice now. It's the same exercise as before. Ergänzen Sie die Präpositionen und schreiben Sie die Sätze. Here sind die Antworten. I hope you got them all correct. Now, some verbs can have more than one preposition. And the prepositions a verb uses can be a set of both dative and accusative prepositions. For example, sich beschweren bei, a dative preposition, and über, which is an accusative preposition. Sich beschweren bei, über. This means to complain to someone about something or someone. Die Mitarbeiterin beschwert sich bei dem Betriebsrat über die unbezahlten Überstunden. Ja? Die Mitarbeiterin beschwert sich bei dem Betriebsrat über die unbezahlten Überstunden. The next one is sich entschuldigen bei, für. This means to apologize to someone for something. Das Kind entschuldigt sich bei seinen Eltern für das Fehlverhalten. Das Kind entschuldigt sich bei seinen Eltern für
das Fehlverhalten. And the last one is diskutieren mit über, which means to discuss with someone about something. Bonnie diskutiert mit ihrem Chef über ihr Gehalt. Bonnie diskutiert mit ihrem Chef über ihr Gehalt. A quick tip before closing this video. Make sentences using verbs with prepositions and learn these sentences. For example, ich nehme an der Besprechung teil. Or ich erinnere mich noch an meinen ersten Geburtstag. Yeah? This way you don't have to mug up a whole lot of words and you'll know when to use dative and accusative. That's it. If you found this video helpful, do consider to like and share it with your friends. And don't forget to subscribe if you haven't so far. And I'll see you in the next lesson.